Mesdames et messieurs, bonjour. Je salue les personnes qui sont avec nous dans la salle aujourd'hui, ainsi que celles qui nous suivent en ligne. Je suis ravie, au nom du Club Suisse de la Presse, de sa directrice Isabelle Falconier, de vous accueillir aujourd'hui pour ce débat fort intéressant concernant les défis auxquels fait face l'Organisation mondiale du commerce. Je souhaite la bienvenue à Monsieur l'ambassadeur de Suisse auprès de l'OMC et de l'ALE, Monsieur Erwin Bollinger. Soyez le bienvenu. Ainsi qu'à mon collègue, mon confrère journaliste brésilien, Jamil Chade, qui vient de passer une année aux États-Unis, donc qui pourra aussi nous donner avec la distance ce qu'il a pu voir par rapport à la question du commerce, donc journaliste brésilien accrédité à l'ONU depuis plusieurs années. Alors aujourd'hui, on va tenir ce débat en deux langues. Monsieur Bollinger, vous allez vous exprimer en français et Jamil, vous allez vous exprimer en anglais. Vous pourrez évidemment poser des questions en anglais et en français à nos deux participants qui y répondront avec plaisir. Donc la première partie, on va faire un dialogue avec nos deux hôtes et puis ensuite, je vous donnerai la parole pour poser des questions à la fois aux personnes qui sont dans la salle et celles qui sont en ligne. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de vous poser la première question. Est-ce que, avant de parler des défis de l'OMC, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est un peu l'ambiance que vous constatez lors des réunions de l'OMC, qu'on dit moribonde, qu'on dit paralysée? Est-ce que l'ambiance est plutôt morose ou bien est-ce qu'il y a quand même encore un espoir de sauver le soldat OMC? D'abord, merci beaucoup pour l'invitation et cette opportunité de parler des défis de l'OMC. Et je salue aussi le public ici et aussi virtuel. Si jamais je me permets aussi de changer en anglais parce que je suis sûr que M. Chade parle beaucoup mieux le français que moi, mais comme c'est aussi une langue officielle et nationale, je m'exprime volontiers en français. Alors pour revenir à votre question, Mme Ballin, je pense qu'il faut différencier entre la perception de l'OMC à l'intérieur de l'organisation et vue de l'extérieur. À l'intérieur, et si je commence avec ça, il y a beaucoup d'activisme ou beaucoup d'espoir que cette organisation a un rôle à jouer encore, parce qu'il y a tous ces accords qui sont en vigueur, qui sont maintenus, qui ont une conséquence pour la vie de millions de personnes chaque jour. On a eu des exemples avec le Trade Facilitation Agreement. Si on n'avait pas cet accord, ça posait des problèmes d'un jour à l'autre. Il y a encore 72% du commerce mondial qui passe par les règles de l'OMC, Most Favored Nation, la nation la plus favorisée. Et puis, ça c'est en déclin, ça c'est juste depuis le début de l'année, ça s'est décliné de 80% à 72% maintenant, mais c'est encore très important. Et puis, il y a aussi eu maintenant un petit succès avant-hier avec un accord qui est entré en vigueur, l'accord sur les subventions à la pêche, un accord qui a été conclu il y a 3 ans ici aussi à Genève lors de la 12e conférence ministérielle de l'OMC. Alors un petit succès parce que c'est allé assez vite pour avoir les ratifications de 111. Ça veut dire 2/3 des pays membres de l'OMC jusqu'à l'entrée en vigueur. C'est un bon signe, même si ça ne va pas sauver l'OMC en son entièreté. Après, si on va de dehors, c'est vrai, il y a des voix et des opinions qui disent que l'OMC n'a pas plus cette importance, mais souvent, je pense, les gens, ils oublient ce qui est pris comme normal chaque jour, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sans qu'on y pense dans le commerce. Et puis aussi de reconstruire, ça serait extrêmement difficile. Si on abandonnerait l'OMC, de renégocier ce qui est maintenant l'État comme il existe, serait difficile et peut-être même pas possible dans la situation actuelle avec toutes ces turbulences commerciales.
Et puis on va certainement revenir sur la question des défis, des réformes plus tard, j'imagine. Et puis aussi cette semaine, et ça, j'ai vu ça parce que cette semaine c'est aussi la semaine du forum public. C'est comme une fenêtre pour l'OMC de se présenter, mais aussi pour tous moi j'utilise le mot anglais, stakeholders de l'extérieur, de venir envers l'OMC, de parler des défis, des souhaits envers cette organisation. Et là, on a aussi entendu beaucoup d'espoir et expectations envers l'OMC. Et ça démontre aussi une nécessité de cette organisation de continuer à s'engager pour l'économie. Et l'économie veut aussi dire à la fin pour les gens, pour les populations des économies, pour les femmes et hommes qui travaillent, qui produisent des produits, qui vivent du commerce, soit des petits entrepreneurs, mais aussi les grands. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti pendant cette semaine en m'échangeant avec des poultry farmers du Canada ou des autres représentants de l'économie mondiale. Merci. Effectivement, l'OMC n'est pas très connu du grand public. Il y a une carence d'information, de communication, surtout en ces temps, comme vous l'avez souligné, compliqués au niveau du commerce international. Jamil Chade, you have been following the WTO negotiation for so many years now. You know perfectly this organization. You are Brazilian and you have just spent 1 year in the United States. So can you tell us what is the mood vis-à-vis the WTO? How do you perceive it not only in Geneva, but also in Brazil and in the United States? In the United States, do they speak about the WTO? Louisa, thank you for inviting me for this discussion, Ambassador. Actually, it's very good to be back in a democracy. So, thank you. The reality is that the WTO is a mirror of a wider crisis. It is just part of a questioning of the international order, in a sense. What I heard in the United States from the mouth of the new administration is that the world order, as we know, it's not only obsolete. That's not the word that they use. The world order is not obsolete. It's a threat to their interest. So it is beyond an issue of, well, we should reform because it doesn't work anymore. It doesn't represent the challenges of the 21st century. No. The world order, as it is an obstacle for U.S. interests. So when you have this situation and when you have these parameters, obviously the game is a totally different one. They consider, for example, and again, I heard from their own mouth, that China is their biggest existential threat in their history. It is a threat, they put it this way, it is a threat that is bigger, or a challenge that is bigger than the Soviet Union at its height. So we have to consider that these are the parameters that are being used today to discuss diplomacy from their perspective. The WTO exists as much as the UN exists for them. In the sense, they may be able to survive a new world order, but obviously one that again will fit their interest. So the reform, it's not, sometimes, especially from the emerging countries, we have this perception that reform, it is a way to make it more democratic, to make it more balanced, to have a system that will represent other regions of the world, etc., etc. Not in their opinion. In their opinion, any reform will be to maintain their power in the 21st century. So that is, for me, the most important thing
if we want to discuss the future of WTO, of the UN, and actually of Geneva. So if in a way we are ready to have this discussion, we better understand that what they want is power. They do not want only a functioning WTO or a functioning UN. They want power and influence. That is the main element of the discussion today in the US. Alors, Monsieur l'ambassadeur, vous avez entendu Jamil Chade qui nous explique le point de vue de ce qu'il a ressenti par rapport aux États-Unis. Vous avez dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, le commerce international représente à peu près 72% du commerce mondial et que les États-Unis représentent environ entre 13 et 15% du commerce international. Malgré l'importance du commerce international qui se fait hors présence des États-Unis, est-ce que la menace qu'ils pensent que le commerce international représente, par rapport à ce que nous a dit Jamil Chade, est-ce que malgré tout ce commerce international, il a une chance de survivre, ou bien est-ce qu'il doit s'adapter effectivement aux desiderata du président Donald Trump, au fond, de réformer éventuellement l'OMC, mais de la réformer par rapport à leur souhait de pouvoir, au fond. Comment est-ce qu'on peut, disons, analyser et essayer de résoudre cette dichotomie? D'abord, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit M. Chade. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qu'il a fait que la crise de l'OMC, ce n'est pas une crise que l'OMC doit traiter elle-même ou peut résoudre elle-même, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Hein. Il y a une crise des systèmes, mais depuis quelques années déjà, et j'ai aussi mentionné cette concurrence entre les États-Unis et la Chine qui existe depuis beaucoup d'années, et c'est quelque chose que l'OMC ne peut pas résoudre. Hein. Ça, c'est beaucoup plus large. Il y a des thèmes qui sont inclus qui dépassent le mandat de l'OMC. Tout ce qui est, par exemple, la surproduction en Chine, qui est un fait, et puis aussi la surconsommation aux États-Unis, qui consomment beaucoup plus qu'ils produisent. Alors là, il y a aussi un déséquilibre des économies. Après, il y a les questions de sécurité qui dépassent aussi le mandat de l'OMC. Le fait qu'il y a une interdépendance des deux économies. D'une part, les États-Unis qui consomment beaucoup de produits qui sont exportés par la Chine, et la Chine dépend pour sa croissance d'un marché comme celui des États-Unis, et d'autre part la dépendance des États-Unis des minéraux précieux et des rare earths qu'ils doivent avoir pour tous les produits de haute technologie. Alors, il y a des choses qui sont vraiment liées très proches. Et aussi pour cette raison, je ne crois pas que l'économie peut se découpler totalement. Et il faut trouver un chemin, et ça va être certainement le cas, si ces Vox, ça pèse un peu. Mais actuellement, la situation elle est difficile. J'avoue qu'elle est difficile, surtout pour des pays qui n'ont pas le pouvoir de résister. Ça, c'est la grande partie des pays qui doivent trouver des solutions, y inclut la Suisse, mais aussi des pays beaucoup plus grands et beaucoup plus puissants économiquement, n'ont pas les capacités de résister aux souhaits, aux vœux des États-Unis. Alors, avant de poser la question à Jamil par rapport au Brésil, qui est fortement touché justement par ces nouvelles taxes, Monsieur l'ambassadeur, le marché, on l'a compris, des États-Unis est très important pour tous les pays, pour la Suisse, pour les pays de l'Union européenne et d'autres.
Est-ce que ce n'est pas le moment de se tourner justement vers d'autres grands marchés comme le Brésil, comme l'Inde, comme la Chine, comme l'Union européenne, puisque jusqu'à maintenant, on a beaucoup, et on continue de dépendre beaucoup des États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle analyse, ou en tout cas une, entre guillemets, révolution, je dirais presque culturelle, de se dire, eh bien voilà, la situation étant celle qu'elle est avec l'administration du président Trump, essayons de regarder vers d'autres marchés. Est-ce que pour la Suisse, c'est faisable, cela? Et c'est quelque chose qu'on a fait depuis très longtemps. La Suisse est là. D'abord, on a vraiment une économie qui est extrêmement résiliente, des entrepreneurs qui ont, grâce aussi au système constitutionnel de la Suisse, qui sont libres, mais qui aussi sont responsables eux-mêmes pour retrouver des marchés. Mais ce que fait l'État, le SECO, mais aussi d'autres entités, on essaie de créer un cadre pour que les entreprises puissent évoluer. Et là, il y a une politique économique extérieure, une stratégie de politique économique extérieure qui se base sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'OMC, alors la voie multilatérale, où la Suisse s'engage fortement dès le début, parce qu'on est un pays avec une ratio du commerce comparé au produit intérieur brut qui dépasse 100%, 130%. Alors on dépend, notre richesse, notre bien-être dépend aussi du commerce largement. Et le deuxième pilier, c'est les accords de libre-échange. On a un réseau extrêmement large d'accords de libre-échange avec plus que 40 partenaires. Et normalement, on fait ça au sein de l'EFTA. Je suis aussi ambassadeur auprès de l'EFTA, qui a son secrétaire ici à Genève. Mais aussi des accords qui ont été conclus bilatéralement entre la Suisse et des pays comme avec la Chine. Alors la Chine, c'est un marché, et peut-être vous l'avez vu, hier, l'accord entre l'ALE et le Mercosur, c'est les 4 pays, Argentine, Brésil, Uruguay et Paraguay, a été signé à Buenos Aires, à Rio, par le Conseil fédéral parmelin avec ses autres homologues. Alors ça montre aussi qu'on est actif, et il faut nécessairement avoir des accords là où l'Union européenne conclut des accords pour ne pas être en désavantage avec notre économie, pour donner le même accès au marché que l'accès que les entreprises dans l'Union européenne ont. Alors ça, c'est quelque chose qu'on est assez flexible, parce que c'est plus facile pour l'ALE, avec 4 pays, et puis la Suisse est la plus puissante, mais avec les 4, on se met plus facilement d'accord que l'Union européenne avec 27 membres. Même si l'Union européenne, la Commission, a le droit de décider, mais il faut quand même qu'ils se coordonnent. Ça, c'est vraiment un avantage et un instrument qu'on utilise souvent, et que c'est pas une alternative à l'OMC, mais c'est quelque chose qui nous aide à diversifier nos chaînes de valeur, nos chaînes de livraison, et c'est aussi quelque chose qui est fait et qui nous aide à dépasser des crises. Et jusqu'à présent, ça nous a aidé. Je pense aussi que ça va rester un atout de l'économie suisse d'être très, très, très universelle et pas tellement dépendant d'un seul marché. Merci. Jamil Chade, Brazil is a very important country, a country that is facing now important taxes imposed by President Trump, 50%, I think. How do you and how does Brazil perceive this new situation, and what is the role that Brazil will play now, because it is an alternative, also a huge market. How do you see it, and how does Brazil respond to the taxes imposed by President Trump? Luisa, first of all, they're not taxes, they're sanctions. When we talk about tariffs, we're talking about trade.
We're talking about coffee for minerals. We're talking about watches. We're talking about goods or services. In the case of Brazil, and in other cases as well, not only in the case of Brazil, we're talking about political sanctions. Why? Because the far right, and let's face it, we have to face the fact that we are fighting fascism at the moment. We have the situation where a former president was indicted, was judged, and was condemned for 27 years because of an attempt of a coup d'etat. It is very clear, and he had all the rights assured to him. Nothing was in any way, let's say, used in a politicized way. No, it was a judgment, and the judgment ruled that, 27 years. The tariffs or the sanctions are a response, basically, in a country in order to, in a way, affect the political scenario, domestic political scenario of a country. So it is very important to realize and to understand that trade is being weaponized. And that is the central point. Trade is being weaponized in Brazil. Trade is being weaponized elsewhere in the world. And if we don't consider that this is the central element, we'll continue talking about, tariffs, coffee, watches, etc. When this is, okay, it is relevant, obviously, because it generates employment, revenues, etc. We all know about that and how central this is. But the main thing is that this is being used politically. So the question is how to negotiate when basically you're not negotiating trade. You're negotiating a political order. You're negotiating basically the interference of a country in another country. So this is the biggest challenge today, how to reestablish sovereignty, how to reestablish the rule of law, how to reestablish diplomacy. Do they really want to talk? I doubt. I doubt. So this is the challenge at this moment. Regarding the specific case of Brazil, it is very interesting. For example, because of this situation, there's a threat that some ministers and other governmental officials will have their visas revoked to go to the US for the General Assembly next week. So again, it is a weaponization of absolutely every single element of diplomacy and of trade. It is a whole new game. For some time, and this was something that I think many people learned very fast, when tariffs were announced on April 2nd, I think was the Liberation Day, what they called there, many countries thought that it was a matter of negotiating. It was simply, let's go, let's talk to them. They will realize that basically this is not reasonable. But the truth is that this was being used for some other purpose. So this happened with Colombia, this happened with other countries, and obviously it happened very clearly with Brazil. What is at stake in the case of South America, not only in Brazil? Two elements, I would say. First, the role of China in South America. So, no, we don't want China, meaning we Americans from the United States, basically, we don't want China as influent as it is at this moment. So we need to break these ties between China and South America. How do you do it? Basically putting a lot of pressure. First element. Second element, also very important, is the globalization of the far-right movement. So you have different actors in several South American countries basically acting as, I would say, allies of the Trump administration inside these countries. So you have this situation with the Bolsonaro family in Brazil, but you have the same thing in other countries from Latin America. It is a very well-organized
movement. They're very ambitious. They have a lot of money, Elon Musk and others around the world basically financing this movement. And we have to understand that the game is a broader game, that we're not going to solve the tariff on coffee if we don't actually look at the fact that it's not the coffee the center of that discussion, but obviously the political influence over that region for the years to come. So what is at stake? Basically, the new world order. And where will Brazil, South America, and all the other countries be in this new world order? In following what you are saying, in Latin America, there are two very important countries, Brazil and Argentina. Mm-hmm. And concerning the position of President Milei, which is quite different from the position of Brazil, how do you see it? Does it mean that the Latin American response will not be as strong as it could be because those two different positions from Brazil and Argentina? Latin American integration collapsed already. It is not a reality anymore. A map was shown to me by American diplomats from the Trump administration, and it was fascinating because what they say, first, Argentina is with us, Paraguay is with us, Peru is with us, Ecuador is with us, and Guyana is with us. I'm talking only about South America. So what are the next steps in South America? First, Bolivia. So Bolivia has a second round of election just next month between two right-wing candidates. The left is over in Bolivia. So Bolivia will also be on their side. At the end of this year, there will be elections in Chile. Mm-hmm. And in Chile, the far right has a huge chance of also winning this election. So again, Chile may realign itself with American interests. And then in 2026, there are two major elections. Colombia, and Petro is in big trouble, and Brazil. So the game in South America is a very, very complicated one. And the Americans are very clear. We can basically get allies in every single other country in South America. But if we don't get in Brazil, obviously, it's a, let's say, mixed victory for them. So it is, as you asked, the integration process it does not exist at this point. It is a very fragile coordination, for example. It exists in the trade level, yes, because, for example, for Argentinian companies, it is very important to export to Brazil, for sure. There's no question about that, but nothing beyond that. No, I would say, new projects beyond trade. Trade is fundamental, yes, but a political alliance obviously was the great ambition of South America, and this is not happening. There is another important country in Central and Latin America, Mexico. So the position of the president of Mexico is quite interesting. It is. Mexico has always been a little bit distant from South America for many reasons. First, trade. The Mexican trade is with the U.S. and not with South America. So it's a very big difference. Then there's the issue, obviously, of the immigration elements there. So, for example, for many years, Brazilians needed visa to go to Mexico. And this is still basically the case. So it's not as the fact that they speak Spanish, the fact that there are so many cultural similarities does not mean that these two countries were basically united. Now, what is interesting, and a little bit what Ambassador just mentioned, the U.S. position in the world is forcing regions everywhere in the world to reorganize themselves. So the agreement between EFTA and Mercosur is a bit of that reorganization. Other countries in other places are doing the same, and guess what?
Mexico and Brazil are again looking at each other and said, how about if we get together at one point? Brazil and Canada also discussing a free trade agreement, Canada and Mercosur, which is obviously unusual. No? You would say, well, with Canada, why not with the United States? Well, not at the moment. So in a way, what we're seeing is a reorganization of the world due to basically a very, very profound earthquake that we see from the US. Alors, Monsieur l'ambassadeur, nous avons entendu Jamil qui a mis l'accent sur, au fond, la situation politique aussi et les décisions politiques du président Trump qui affectent effectivement tous les pays, non seulement de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, mais aussi le reste du monde. Vous qui suivez l'OMC de très près, comment est-ce que l'OMC peut, entre guillemets, ou pourrait s'en sortir entre les contraintes, je dirais, politiques qui lui sont au fond imposées, ou en tout cas qui sont imposées aux pays membres par l'administration du président Trump, et la nécessité pour l'OMC de se réformer si les États-Unis au fond, n'y prennent pas part ou en tous les cas imposent leurs réformes. Par rapport à vos collègues ambassadeurs et chefs de mission, comment vous la ressentez cette position au fond inconfortable entre le marteau, je dirais, politique et l'enclume des réformes? Merci beaucoup pour cette question. Il faut dire que déjà avant la nouvelle administration menée par le président Trump, les États-Unis étaient pas très active au sein de l'OMC. Déjà, c'est bipartisan. Alors, les deux grands partis des États-Unis sont sceptiques en ce qui concerne la globalisation et aussi les gains pour les États-Unis. Ça a commencé il y a quelques années déjà, et puis on se souvient que le deuxième niveau du règlement des différends à l'OMC a été bloqué par les États-Unis. Il n'y a plus de juges, et puis c'est devenu non fonctionnel. Et puis, actuellement, les États-Unis ne sont pas actifs. Depuis quelque temps, ils n'ont pas d'ambassadeur à l'heure actuelle à Genève, ici, pour l'OMC. Et puis, ils participent aux réunions, mais pas tellement activement. Ils n'ont aussi pas d'instructions, j'imagine, pour être assez explicite. Mais il y a quand même une volonté d'aller de l'avant. Dans l'OMC, il y a cette nécessité de faire des réformes. Et puis, il y a un facilitateur, l'ambassadeur de la Norvège, l'ancien président du Conseil général, qui a ce mandat de mener ces discussions au sein de l'OMC pour trouver des moyens ou des pistes pour réformer l'OMC. Il a mis ça dans trois corbeilles. Premier, la gouvernance. Alors, comment on peut arriver à des décisions, ce qui est difficile parce que, comme vous savez peut-être, l'OMC décide normalement par consensus, ce qui a fait difficile de arriver à des décisions récemment. Et puis, il y a aussi des accords qui ont été conclus matériellement, mais qui ne sont pas entrés en vigueur parce que, aussi pour les intégrer au système de Marrakech, il faut un consensus. C'est le cas pour l'accord sur la facilitation des investissements, un accord important pour les pays en développement, et l'accord plurilatéral sur l'e-commerce, commerce électronique. Là, il faut trouver des moyens de les intégrer ou des moyens de contourner cette difficulté, parce qu'il y a des pays, par exemple l'Inde, qui ne sont pas d'accord à intégrer ces accords au système, ce qui est dommage, parce que ça démontre aussi une certaine incapacité de l'OMC de bouger. Le deuxième corbeille, le deuxième panier, ça c'est tout ce qui est fairness. Est-ce qu'il faut discuter des subventions, des pratiques qui sont déloyales, accès au marché? Il y a des pays qui demandent depuis longtemps
qu'il y a des négociations dans le domaine de l'agriculture, accès au marché. Là, beaucoup de pays sont réticents, y inclus la Suisse, pour des raisons connues. Et le troisième panier, ça c'est tous les thèmes qui sont des nouveaux thèmes, mais qui font partie de la réalité. Alors, la crise environnementale, les nouvelles technologies comme AI, digitalisation, où l'homme doit aussi s'en occuper et trouver des solutions. Autrement, la vie réelle dépasse l'OMC. Alors ça, c'est aussi un défi énorme. Et puis, on y travaille. Et l'idée, au moins à la prochaine conférence ministérielle qui aura lieu en mars 2026 à Cameroun, d'avoir un mandat des ministres. Pour y arriver, il faut encore beaucoup de travail. Et c'est clair, on ne pourrait peut-être pas satisfaire aux vœux des États-Unis, mais ça ne peut pas être le but et l'objectif de cet exercice. Tout le monde voudrait que les États-Unis continuent à être partie de l'OMC. Jusqu'à présent, on n'a pas d'autre avis ou position qui a été publié ou manifesté, mais ça reste à voir. Alors, il y a de l'espoir, mais ça va être difficile, et je pense aussi qu'il faut se limiter il ne faut pas rêver d'une révolution, ce qui ne serait pas le cas, mais essayer de maintenir une certaine importance de l'OMC et puis et pousser pour que le système continue à fonctionner par des petits pas. Je pense que c'est ça qu'il faut vraiment viser. Alors, vous mentionnez la prochaine conférence ministérielle, donc en 2026. Est-ce que l'OMC peut survivre jusque-là si la situation continue, au fond, de se détériorer compte tenu, justement, des pressions politiques vis-à-vis de plusieurs pays? Est-ce qu'on va résister, est-ce que l'OMC va résister jusqu'en mars 2026 ou bien est-ce qu'elle risque encore plus d'être paralysée et que cette fameuse conférence ministérielle, au fond, elle soit annulée ou reportée si elle dit? Bon, actuellement, il n'y a pas de signe que cette conférence ministérielle n'aurait pas lieu. J'exclus pas que, mais ça c'est vraiment, j'espère pas, mais j'exclus pas que il faut plus de temps pour arriver à quelque chose de concret. C'est clair que cette ministérielle, elle doit délivrer quelque chose. Autrement, ça serait grave pour l'OMC, pour la réputation de l'OMC si rien sort de cette conférence ministérielle. Et tout le monde, je pense que tout le monde en est conscient de cette nécessité. À part de ça, j'ai assisté avec M. Parmelin à une réunion informelle ministérielle en marge d'une conférence ministérielle à l'OCDE à Paris avec une vingtaine de ministres aussi importants du commerce et tout le monde a répété et affirmé l'intérêt pour un système mondial du commerce. Alors je pense quand même que les ministres au niveau ministériel, on veut continuer, sachant que la situation est difficile et qu'il faut trouver un moyen de coopérer avec les États-Unis. Et là, peut-être, il faut faire une parenthèse dans les relations avec les États-Unis, les relations commerciales, mais sauvegarder le reste. Et je pense que c'est peut-être pour le moment la solution. Avant de poser la question à Jamil, il a mentionné tout à l'heure le risque que pourraient courir, par exemple, certaines délégations de ne pas recevoir de visa pour se rendre à l'Assemblée générale de l'ONU, comme par exemple le fait que la délégation palestinienne n'a pas reçu de visa pour s'y rendre. Ça avait été le cas à l'époque lorsque Yasser Arafat n'avait pas reçu de visa et que cette Assemblée générale avait eu lieu à Genève. Est-ce qu'il y a aujourd'hui ce risque, l'Assemblée va commencer dans très très peu de temps, mais est-ce que vous avez envisagé, est-ce que la Suisse a envisagé la possibilité qu'effectivement, si d'autres délégations ne recevaient pas de visa, que cette Assemblée générale puisse avoir lieu à Genève, ou bien est-ce qu'il est hors de question de la faire compte tenu du temps limité?
Là, je ne peux pas vraiment m'exprimer. Je ne pense pas que ça, à court terme, ça serait possible de faire ça à Genève. Et même s'il y a des conférences qui ont été déviées à Genève, comme par exemple, mais c'est beaucoup plus petit, on a une conférence de la CNUSET dans un mois, qui aurait été avoir lieu en Vietnam, mais on savait depuis quelques mois. Mais pour l'Assemblée générale de l'ONU, je ne pense pas que c'est une possibilité. Jamil Chade, what are for you the main challenges facing that the WTO is facing, and how do you see this conference that is supposed to take place in March next year in Cameroon? Will the WTO survive until this next ministerial conference? Well, the political will of 160 countries is for the WTO to continue. So I doubt that this will be dismantled in this way. But the truth is that the United States were very creative in making sure that it doesn't work. They didn't leave the WTO. They stayed and they dismantled from inside. So what happened in the dispute settlement body, the appellate body, was basically an innovation. Why? Because it's not that they left and said, we're closing the door, we're not taking part of this game here. We don't abide to these rules. No, they stayed and they made sure it didn't work. So it's a lesson that we should learn, that not always staying means making it work. And I think this is a lesson that it's not only applicable to the WTO, but to every single institution in the world where a hegemony is present. And I'm talking about all the hegemonies here, not only the American one. Are we ready, basically, to concede our interests just to say that the WTO or the UN or the WHO, or that they still exist, so we're going to accommodate the big power? It's a very complicated equilibrium, I think. The second thing is that it is time to think a little bit beyond the trade balance of next month. So, meaning a country, a government, I know governments are pressured by their constituencies, by their big companies, by the exporters, obviously, no question about that. But it is not the time to think about the short-term gains or losses. It is the time to think what system will be in place for the 21st century. I may go and get an agreement with the Trump administration so my aluminum can get into the US with a little bit of advantage regarding perhaps my competitor from India. So I'm going to come back and celebrate and say, I made a fantastic deal, etc. But at what price? What did we pay back to, basically, to the system? Or are we allowing these agreements, basically, to dismantle the system? So it's a very, very delicate moment. And I really think it's a decisive moment. Either we choose multilateralism, either we choose a path of diplomacy, either we choose a path of international law, or we choose the path of the jungle. And that is basically what is being proposed on the other side. And I insist, I'm not sure why we're so silent about the fact that we are seeing an authoritarian regime taking over. Why are we so silent about that? Why are we still treating this as normality, as national interest, as et cetera, when we are actually seeing a very, very dangerous regime in place? And I give you an example. The other day I was talking to Steve Levitsky, the author of the book How Democracy is Dying. And he kept saying, the authoritarian leader. I said, sorry, Professor, why are you calling, academics are very
precise in the wording. They don't, they're not journalists. They define exactly what word they use for each government, for each structure, etc. And I ask him, why are you saying authoritarian leader regarding Donald Trump? And he answered, what else does he need to do for us to call him an authoritarian leader? So I said, yeah, it's true. What else? If he was a Spanish-speaking leader in South America, what would be us calling him at this moment? If a leader in South America was arresting judges, deporting people, creating prisons around alligators, putting the National Guard in the streets, etc., 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 what would be the name that the international press would be using to describe that president? So maybe we should think about that as well. That's a very interesting question. We will, of course, ask it to Ambassador. And then, on est silencieux, comme vient de nous le dire Jamil Chade. Est-ce que la diplomatie, aujourd'hui, au fond, est dans une situation difficile entre le fait de garder des relations avec, non seulement avec l'administration Trump et le président Trump, mais avec d'autres pays, ou est-ce qu'il est temps, effectivement, de peut-être de parler et de dire plus précisément les choses? Comment est-ce que vous, en tant qu'ambassadeur d'un pays neutre, qui plus y est, vous réussissez au fond à affronter cette question? D'abord, je ne pense pas qu'on est aussi silencieux que ça. Par exemple, lundi passé, on a eu j'ai mentionné ça, l'entrée en vigueur de l'accord sur les subventions à la pêche, dont la Suisse était le premier pays à ratifier. Bon, on n'a pas tellement d'intérêt, mais M. Parmelin qui a passé un message par vidéo à cette occasion lundi passé, il a mentionné que la Suisse a aussi intérêt à ces accords pour des raisons systémiques, parce qu'on est vraiment un pays qui a des intérêts systémiques, parce qu'on est un pays économiquement fort, mais avec besoin d'avoir des marchés et d'avoir un système basé sur des règles. Ça, c'est important, hein? Vraiment quelque chose qui est pas sur les règles. Puis aussi, peut-être faire une petite semi-phrase, il y a aussi des moyens de contourner maintenant ces défis. En ce qui concerne le règlement des différends, on a créé avec d'autres un système intérimaire, un multi-party interim agreement, où il y a 60% ou même plus du marché mondial, du commerce mondial, qui s'est mis volontairement sous ce système de règlement des différends qui reprend un peu les règles de l'OMC, si jamais il y a une dispute, et ça fonctionne. Hein. Il y a eu déjà 2 cas qui ont été réglés par ce MPIA. Et puis, pour revenir à la question, on a aussi dit que c'est clair que ce que les États-Unis font, c'est une violation de leurs obligations envers l'OMC. Après, comme je l'ai dit, il y a aussi des faits, des réalités. Les États-Unis sont partenaires importants pour la Suisse dans plusieurs domaines de plus importants. Et là, il faut aussi sauvegarder nos intérêts économiques. Et ce qu'on fait, on n'est pas les seuls. Tout le monde, même des économies comme l'Union européenne, essaie de trouver une solution, nous aussi, mais toujours passer sur aussi non-loi. Alors, on ne va pas dépasser ce qu'on peut faire. Et puis, ça reste à voir quelle est la solution. Et puis, comment ça va aussi évoluer dans le temps, si ça reste pour quelques années ou plus longtemps. Alors, je pense que notre boussole reste le droit international et aussi des systèmes multilatéraux. Et pour ça, on s'engage aussi pour leur longévité, alors pour la continuation de ces systèmes. Et comme l'a dit M. Chade, je pense aussi que l'OMC, même s'il n'y aura pas beaucoup de progrès, elle ne va pas arrêter d'exister. Elle va, et je n'espère pas que ce soit le cas, elle va perdre d'importance,
d'influence, mais elle ne va pas être, comme tu dis, Elle ne va pas disparaître. elle ne va pas disparaître, oui. D'accord, messieurs, des questions. Nous allons... Et ensuite, s'il y a des questions... Là. Qui souhaite... Martin Dessepinton, you've talked about the WTO's role in multilateralism. US refusal to appoint judges or approve judges to the appellate body has obviously hamstrung, paralyzed the WTO's ability to resolve disputes. But to what effect, to what extent are these problems, these wounds, self-inflicted? The WTO has for years been particularly not robust when dealing with, for example, China's overproduction, subsidies, state subsidies, bilateral agreements with Belt and Road countries or with several African countries. These things have happened under the WTO's nose, and its response has been less than overwhelming. So to what extent are these problems currently being faced self-inflicted? And if the WTO is to survive, is it going to be more robust when dealing with countries that are trying to go their own way and enforce bilateral agreements, as many countries, including China, have done? Who wants to respond? Maybe I can start with the, if you allow me, I will respond in English to your question. I mean, what is certainly true that what you mentioned is that it's not the US only that has created this situation. It has been there for a long time, and rightly also some members have abused of the system in the last couple of years, and the WTO has not found solutions to that. That's true. On the one side, because there was no, they didn't find any, there was no decision taken. But this said, many of the criticisms from the United States are also founded. But and they made proposals, as did others. But in the end, the WTO is not more than the membership of the membership of all the 166 members, and they have to agree to a solution, and that hasn't been the case until now in areas that are not now being influenced by US policy as well. So there is a deeply rooted problem of decision taking in the WTO. We have to look at that. We have this question about should we shift to voting instead of consensus, but that's dear to many members because it gives them a certain security. Should we, and that might be a solution, should we move further to plurilateral agreements for those who want to go on at their own speed? Should we change the governance system, having something like a steering committee? All these questions are now being discussed, and not only because of the US criticism. There are others that also criticize the WTO, developing members, country members, because they want to have more policy space, exceptions. So there is a lot of work to do, but and I think that much has to be done within the organization, but also by members, also showing more flexibility and maybe pushing their red lines a little bit further to be able to agree on something, if they want the system to continue to exist. Just Jamil? very quick. I agree with you. There's no question that there were very fundamental problems. The issue is that what we saw was the instrumentalization of these problems in order to achieve another goal, which was basically to make it stop working. So you actually throw everything out because of that problem that was real. So no one questions that these problems were real. I'm here since the year 2000. So it has been a long time, but that I haven't seen
basically the WTO in a way delivering what it had promised. It still delivers. The fishery agreement is a delivery, something that was done, but not what it was promised, especially to developing countries. So you can argue the same thing the other way around, basically. Remember in Seattle, the promise was that this was going to lead to a liberalization of the agricultural trade. It did not happen. And developing countries did not leave the WTO because it did not happen, or didn't block the work of the organization because it did not happen. So it is a accumulation of, I would say, disillusions. That is the story, basically, in long term of the WTO. Now, the question, as the ambassador said, it's a question to the membership to decide whether it wants it to exist or not. And at the moment, I think there's a question mark regarding one specific government. The question is, not only will it survive, but what role will it have in this, let's say, new phase of globalization? I think these are all the questions that will be put. Oui, il y a une question ici pour monsieur. Thank you very much for using the word sanctions, because that's the right word. In fact, I come from India. Initial 25% tariff was kind of a Trump's mindset, equalizing tariffs, but another 25% because India buys Russian oil, which is clearly a sanction. It's not a tariff or so. The First World War was fought on the military kind of a power, and it was followed by League of Nations, this thing. Second World War was even more intense military action, followed by United Nations. And this is my own thought, tell me if it is crazy. I think today's world is more towards the economy rather than the military power. It's more connected than it was in the first. And if that be so, if economics are more important than your physical or military power, hasn't the Third World War already begun, or is about to begin? And if that be so, I'll just take it one line forward. If that be so, isn't it time to establish a new world order, not reforming UN? Because I have seen lots of agencies, UN, the word reform being used, ending up with some cosmetic changes, not really reforms. For example, I strongly believe if there is a new order, the Security Council will have no place. I think it has proved its redundancy, giving a false hope of security to the nations, whereas this is my word, it's useless. I think it doesn't really do anything effective in the world. There may be a lot of organizations which will cease to exist. There may be a need for new organizations. So my last sentence That's your question. My question is my thinking crazy, or or there is some weight in that? I'm using some new words in my statement. I had another one, but that I'll see if time is there. Mr. Ambassador, is the question of this gentleman a crazy one, or? Well, I don't think that I could answer to the question, but I think it's an interesting question because it really is something that we have to think about. Is it? It's a new area, and my co-panelist spoke about weaponization of trade, which is a fact. You know that. Clearly, some of these tariffs are sanctions. We all agree, because they are not linked to trade deficits or whatever has to do with trade. So we are in a new dimension. Now to call it Third World War, because it's so interconnected. There are many more players than in classic wars that we know. But it's a challenge, and it's something new, unknown, and we don't know where it's going. To create a new world organization, be it the UN or the WTO, I think it's much too early, because we would invest a lot of energies, and who knows whether that would materialize. But the thought is certainly right that it's much more than just a trade dispute. That's for sure. Jamil, would you like to add something? Just
I agree with the Ambassador, but what we are, what we know that we are, as he said, we don't know where we're going, we don't know what is the future, but I think we can agree that we are in the middle of the struggle for the creation of this new world order. We are at the moment of the struggle in the sense who will prevail, what laws will prevail, which institutions will continue. I think this is the moment that we are living, and this is the transition that we're going through. If it requires dismantling the institutions that were created 80 years ago or not, that will depend on what will be the end result of the negotiations that actually are already happening. So we are already seeing Yalta, in a way, even you could call it Geneva, because China and the United States had the meeting here. I mean, how will we talk about this 50 years from now? What was that meeting between China and the United States here in Geneva? How will that be defined? Or was it Potsdam? What is it? No? What are we seeing exactly? Probably it's going to be very difficult to know now, because it is a process. I mean, there is, as we say, Luisa, we from the press, we want the headline of tomorrow. They're working in process. So there's a dysfunctioning, which is obvious. No? We want to state something for tomorrow's edition of the newspaper, and they're working on a process that is obviously much longer. Now, what we can also be perhaps very clear is that it falls upon our generation to look at all of this. We cannot say we'll leave to the next generation to decide what world they will live in. No, I mean, Ambassador, good luck. But the fact is that it fell upon our generation to live through all of this. There's no question democracy is at risk. There's no question about that. If we don't put this on the table and say, look, this is happening, we may not see democracy as we used to see before. We may not live through a situation where the big country that exported freedom and democracy is longer qualified as a democracy. So all of this has to be realized. Now, with the extra challenge, climate change, how will we do all of this and at the same time deal with an existential threat to the planet? So all of this will be basically upon us to give an answer. To follow up, before I give the floor to the gentleman, do you think that there is a risk that democracy, there is a danger for democracy to be killed by the democratic vote of the citizen? Because in so many countries, you see that the people, they vote for some extreme parties. So isn't this danger of seeing democracy killing democracy, in other words? No, it's not democracy killing democracy, but it is democracy being used to kill rule of law. So what we see, for example, in the case of Brazil, and it happened, in the case of the United States and so many other places in the world now, authoritarian movements using the instruments of democracy to reach power. And once in power, dismantling democracy. So this happened in Brazil, and we almost had a coup d'etat, and we only did not have because there was some kind of dissent inside the armed forces, but the president at the time was ready to basically install a military regime again in the country, so this is real. How did he arrive there? With obviously votes, as you said. But then the question is, what kind of democracy did we have before? How many people were abandoned by democracy? And that that reality led those people to believe in a charlatan. Charlatan? That actually made them believe that that system was basically
one that they had to choose between. Now, just to make it clear, we can only recruit people to fight for democracy if democracy basically is installed to everyone. If you leave millions of people out of the democratic system, meaning they can vote, Louisa, yes, they can vote, but they have no social rights, they have no economic rights, they have no cultural rights, why will I fight for something that does not benefit me? So first we have to make democracy work. When we make democracy work, this will be basically the antidote for populists, for those who want to destroy it. Now, making it work means radicalizing democracy. Radicalizing democracy is not burning cars. It is not breaking windows of Goederon. Radicalizing democracy is basically putting all the money you may have in education, in hospitals, in social issues, etc. This is the radicalization of democracy, making sure that it arrives to everyone. Once you have that, I'm sure populists will have a harder time to get into power. You suggest another debate on democracy. Well, which is completely linked to there is a last question for you, thanks. sir. Thanks. Yes, thank you. We see how much geopolitical contexts are really very important in WTO, such as the free trade negotiations. It seems trade unions, leaders, and patrona in ILO, not really. But I want to formulate my question, but let me share, because toutes les langues. Si l'OMC va survivre d'ici une année pour la conférence ministérielle, et si l'OMC va avoir un autre souffle, un nouveau souffle dans un mois pour le congrès du CNUSET, et comme ça, peut-être elle va survivre plus qu'une année, parce que le congrès du CNUSET, il y a le plan d'action de 4 ans. Mais il y a quelque chose que j'aimerais souligner avec vous. Le leader du CNUSET, Soupachai, avant d'être secrétaire général du CNUSET, il était DJ de l'OMC. N'est-ce pas? Il ne faut pas oublier cette partie. Et c'est l'occasion, je veux dire, voilà, le plan d'action, le CNUSET, parce que l'OMC, on parle de la réforme. Le destin de l'OMC n'est pas unique, n'est pas exceptionnel. C'est presque similaire au CNUSET. C'est le GATT, les barrières, tarifs, etc., qui a donné une nouvelle organisation internationale, l'OMC. La conférence qui fait des analyses et des statistiques, qui est devenue une organisation internationale du CNUSET. Mais d'autres organisations internationales, presque le même type, pour formuler ma question. WIPO, l'OMPI, ou bien l'OMC, elle a quelques instruments, déclarations pour une fair globalization avec ILO, avec l'OMPI. Et quand on parle de réforme, surtout, c'est dispute settlement, agenda, which agenda, il a droit agenda, il a... Et TRIPS Agreement. Quelle est votre question? Ma question sur le TRIPS Agreement seulement. Le TRIPS Agreement et le comité et le conseil. Parce que le TRIPS Agreement a été adopté en même temps en 1995, lorsque l'OMC était créé. Et le règlement, l'Assemblée générale, l'organisation spécialisée de la propriété intellectuelle, c'est l'OMPI. Et c'est l'OMPI qui administre tout traité juridique sur la propriété intellectuelle. S'il est allé à l'OMC, c'est parce qu'il est soumis. Bon, puisque le débat a été déjà entamé, pourquoi on ne continue pas à débattre sur l'avenir du TRIPS Agreement, qui peut être un secrétariat indépendamment de l'OMC, ce qui était déjà le cas d'autres secrétariats, d'autres traités juridiques de WIPO auparavant, et qui a donné naissance à cette organisation mondiale. Ok, on va prendre la réponse parce que sinon on n'aura plus le temps. Si votre... Voilà, monsieur l'ambassadeur, vous voulez bien répondre, s'il vous plaît? Je ne suis pas 100% sûr que j'ai vraiment saisi votre question complètement, mais vous avez parlé aussi de l'accord TRIPS qui fait partie du paquet de Marrakech, qui était un des traités qui est entré en vigueur de 1995 et puis fait partie du corps de l'accord. C'est clair aussi, il y a d'autres enceintes qui traitent aussi des questions du propriété intellectuelle comme l'OMPI ou autres, mais il y a aussi l'ancrage à l'OMC parce qu'il y a des
lien avec le commerce. Et puis, l'innovation, le commerce. Je ne sais pas si on irait résoudre les problèmes si on sortirait le TRIPS et le mettre dans une autre enceinte, je ne suis pas sûr. Mais... OK. Oui, il y a des liens, c'est clair. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre participation. Merci à nos deux panélistes de nous avoir éclairés de leur point de vue. Je vous invite maintenant à prendre quelques rafraîchissements et quelques sandwichs. Je crois qu'il y a une demande d'interview pour vous, monsieur l'ambassadeur. Donc je vous remercie de votre présence en ligne et dans la salle et je vous dis à très bientôt. Merci et bel après-midi. Merci beaucoup. Merci à vous.